அன்பை சொல்லும் அழகான நகைகள் இந்த தீபாவளிக்காக தி லெஜெண்ட் நியூ சரவணா ஸ்டோர்ஸ் பாடி. MadRabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999. என் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து அவர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஈவினிங் ரஜினி சாரை மீட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் சும்மா காமிச்சார், இந்த பொண்ணு தான் லான்ச் பண்ணுறேன்னப்போ அவர் வந்து இல்லை எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டு. பிகாஸ் எனக்கு வள்ளிக்கு நான் ஹீரோயின் தேடுறேன், இன்னும் எனக்கு யாருமே வந்து நான் நினைக்கிற வள்ளி யாருமே இன்னும் வரல அப்படின்னா. அதில் வந்து ரொம்ப ப்ராமினெண்ட்டான 2 ஆக்ட்ரஸஸோட பேர் கூட மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க, அந்த டைமில் பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு. இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். ஜஸ்ட் ரேண்டம் டீனேஜர் ஃப்ரம் சம்வேர் அண்ட் ரஜினி சார் வந்து அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்பு வந்து ஒப்பிடிக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டில் ரோல். அதாவது ரஜினி சார் எப்போவுமே அவர் பீக் தான், பட் உங்களுக்கு தெரியும் 90s அவர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ரோஸ் தான், பிரியான்னு கிடையாது, மேம்னு கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. என்ன வேணா கூப்பிடு. யூ வுட் எக்ஸ்பெக்ட் a 10-year-old to call you auntie or at least akka. Rose, Dalu, Priyu, and it's like and the rose they are getting from that song. So that is மேபி 10 வருஷம் முன்னாடி டெலிவிஷன்னா வந்து ஓகே, வேலை இல்லாதவங்க தான் டெலிவிஷனுக்கு வருவாங்க, சினிமாவில் ஓடி ஓஞ்சவங்க தான் சீரியலுக்கு வருவாங்கன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. பட் லுக் அட் த சைஸ் ஆஃப் த டெலிவிஷன் இண்டஸ்ட்ரி நவ். ஸோ டிவி ஹேஸ் தட் பிக் அ ஸ்பேஸ் இன் யுவர் லைஃப். ஸோ தட் இண்டஸ்ட்ரி இஸ் லைக் அது எவ்வளோ பிகம், அது ஒரு ஜைகான்டிக்காக ஒரு பேரலல் இண்டஸ்ட்ரியாக, காலிங் த ஷார்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியாக வந்துச்சுல்ல. எல்லாருக்கும் ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் பிடிக்கும், ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் பிடிக்கும், இவ வேற அப்படின்னு ஒருத்தங்க சலிச்சுட்டாலே வந்து அந்த வைப் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிரான்ஸ்லேட் ஆகிடும். பட் ஐ திங்க் வித் தட் ஷோ அந்த ஒரு விஷயமே இருக்கலை. லைக் டு ஸ்டார்ட் வித் உங்கள் கெரியர் ஸ்டார்ட்டே பார்த்தோம்னா எது ரிலீஸ் ஆச்சுன்றது முன்னாடி ஹூ இன்ட்ரடியூஸ்டுன்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அதில் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ரோலே வந்து ஒரு பைலட் ரோல் அண்ட் தென் நம்ம மம்முட்டி அவங்களோட கேஸ்ட் பண்ணது, ஹவு ஹாப்பி யூ வாஸ் அண்ட் எக்ஸிஸ்டாக இருந்தது அந்த ஒரு மாதிரி பார்க்கறதுக்கு அண்ட் எல்லாமே நல்லா இருந்தது மேம். அது எப்படி, அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு லைக் தேடின டெபியூ ஃபிலிமா இல்லை ரிலீஸ் ஆனது வேறையா? மை ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் I actually made my debut with Rajinikanth. Okay, Valli. That was in a movie called Valli. Produced by Rajinikanth, written by Rajini sir. Okay. And but interestingly, I was discovered by Bharti Raja sir, where அவர் வந்து ரொம்ப பிளான் பண்ணி வச்சுருந்தாரு. தட் ஒரு டீனேஜ் லவ் ஸ்டோரி மாதிரி, ஒரு மெடிக்கல் பேக்ரவுண்டில் டீனேஜ் லவ் ஸ்டோரி மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணி கொஞ்சம் த்ரில்லராக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலாம் சொல்லி அப்போ he was working on a script. என் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் வந்து அவர் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஈவினிங் ரஜினி சாரை மீட் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் சும்மா காமிச்சார், இந்த பொண்ணு தான் லான்ச் பண்ணுறேன்னப்போ அவர் வந்து இல்லை எனக்கு கொடுத்துருங்க அப்படின்ட்டாரு. பிகாஸ் எனக்கு வள்ளிக்கு நான் ஹீரோயின் தேடுறேன், இன்னும் எனக்கு யாருமே வந்து நான் நினைக்கிற வள்ளி யாருமே இன்னும் வரல அப்படின்னா. அதில் வந்து ரொம்ப ப்ராமினெண்ட்டான 2 ஆக்ட்ரஸஸோட பேர் கூட மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க, அந்த டைமில் பார்த்துருக்காங்க அப்படின்னு. பட் he wanted someone completely fresh அப்படின்னு. ஸோ அங்கே தான் வந்து எப்போவுமே சொல்லுவாங்கள்ல, அந்த லக் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்லணுன்னா this is the only moment I can say that was a huge thing, being at the right place at the right time எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி தான். ஸோ அப்படியே எனக்கே தெரியாமல் I straight away went from that to being a Rajinikanth find, you know. So and உடனே பாத்ராஜா சார் எனக்கு கால் பண்ணி இப்படி மீட் பண்ணோம், நீ உடனே வந்து டேடியை கூட்டிகிட்டு நீ கிளம்பி போறியா அப்படின்னா. எங்கள் அப்பா வந்து ஆஃபீஸில் இருந்தார் அப்போது. அப்புறம் வந்து பேசி அப்புறம் போனோம், ஒரு ஈவினிங்குள்ளே போய் மீட் பண்ணோம். அவங்க வந்து பிக்ஸ் எடுக்கணும், நிறைய அந்த வள்ளி மாதிரி அந்த ஒரு விஷயம். இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். ஜஸ்ட் ரேண்டம் டீனேஜர் ஃப்ரம் சம்வேர் அண்ட் ரஜினி சார் வந்து அவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு பொறுப்பு வந்து ஒப்பிடிக்கிறது, இந்த மாதிரி ஒரு டைட்டில் ரோல். அதாவது ரஜினி சார் எப்போவுமே அவர் பீக் தான், பட் உங்களுக்கு தெரியும் 90s அவர் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஆமாம். ஸோ அந்த டைமில் வந்து ஒரு எங்கேருந்தோ வந்து ஒரு ரேண்டம் டீனேஜருக்கு ஒரு டைட்டில் ரோல் கொடுத்து, ஐ திங்க் தட் வாஸ் அ ஹியூஜ் திங். ஸோ அண்ட் தட் மூவி வாஸ் வெரி வெல் ரிசீவ்ட். அண்ட் அதுலேருந்து வந்து நிறைய தொடர்ச்சியாக அப்புறம் நீங்கள் சொன்ன அந்த படம் சைனியம் மலையாளத்தில் பண்ணேன். இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் வள்ளி தான் ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் ஆச்சு. வள்ளி தான் ஃபர்ஸ்ட் ஷூட் பண்ணினேன். அதுக்கப்புறம் தான் சைனியம் பண்ணேன், காஷ்மீரம் பண்ணேன். ஐ திங்க் ஐவ் ஹேட் தி இன்க்ரெடிபிள் லக்
of working with some amazing, legendary, veteran directors, actors, producers, some production houses who probably are not doing so much now, but அவங்க வந்து அவ்வளோ லெஜெண்டரியான ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ் என்னோட நீங்கள் if you were to take a list of the people I have worked with, that bibliography reads like amazing, not because of anything that I have done, but I think that last week someone was telling me that did you actually think if someone actually Googles like say Raja sir, so on the Ennulle song varum, so when they click on that, kira bibliography la Priya Raman comes. So when you click on Raja sir, you can actually or Rajni sir or Kamal sir or Mammootty sir or Mohanlal sir or Joshi sir or Fazil sir, or you know, it goes on and on and on. Yeah, so I think that's just incredible luck, because I mean God's kindness, it's just grace and plus talent, parents oda and blessings and talent. Yes, I mean I would like to believe I'm talented. So நீங்க சொன்ன மாதிரி you've been lucky and talented. இந்த அளவுக்கு ஒரு அழகான ஃபிலிமோகிராஃபி உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு இல்லையா? பட் வந்து தமிழ்ல எந்த அளவுக்கு நீங்க படங்கள் பண்ணீங்களோ சேம் லைக் இன் கன்னடா, தெலுங்கு, மலையாளம், அதர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ மலையாளம் இண்டஸ்ட்ரியில யூ ஹவ் டன் வெரி ப்ராமினன்ட் ரோல்ஸ். ஸோ ஹவு அபவுட் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் மலையாளம் சினிமா? I think I was one actor who was seen very different. ஒரு ரொம்ப என்னை பற்றி ஒரு ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் பர்செப்ஷன் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜில் இருந்தது. அண்ட் ஜென்ரலி சொல்லுவாங்க தமிழ் படத்தில் வந்து எல்லாரும் ரொம்ப டைப் காஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்தானா ஒரு வாட்டி இது பண்ணால் இதே தான் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி. அண்ட் பட் எனக்கு வந்து I didn't have that. I think நிறைய ஒரு டிஃப்ரெண்ட் விஷயங்கள் வந்தது நிறைய. I was able to attempt some amount of variety. மலையாளத்தில் வந்து it was like I think I worked with very என்ன சொல்கிறது ஒரு மாதிரி நினைக்க முடியாத காம்பினேஷன்ஸ்லாம் நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். I have worked with combinations like Jayaraj sir, Yeshudas sir, பாட்டு பாடி. I mean those kind of you know, Jayaraj is like he's one of the most brilliant directors. He won the national award also. And then I have had the privilege of working with Joshi sir, with Mammootty sir. So adu vandu or evergreen ana combination Sainyam. I have worked with Shaji Kailash, Mohanlal, Thambi Kannandanam, Mohanlal, Fazil producing, Satyanandika directing, and Mammootty sir hero. So Fazil sir, I mean he is like a legend by himself. Satyanandika sir, of course, he is also someone, he is a legendary director, very very veteran. And then camera by Vipin Das. I mean he is one of the most well known cameraman, DOPs. Ravi K. Chandran also I have worked with Jain and Vincent. இவங்கெல்லாம் வந்து they are like இப்போ ஹிந்தியில் களை கட்டுறாங்க. like so many people. I think I'm leaving out a lot of people. So many. இந்த மாதிரி ஒரு யூனிக்கான நிறைய விஷயங்கள் எனக்கு மலையாளத்தில் வந்து நல்ல கேரக்டர்ஸ் கூட அமைஞ்சுது. I think also they gave me the opportunity to be closer to my age. So I was a training cadet, and but I have also done movies which were like way beyond what my age was then. என்னோட ஃபர்ஸ்ட் படம் அர்த்தனான்னு ஒரு படம். அதில் வந்து I played a mother to a 4-year-old child. She was a girl who gets married at 18 to a 40-year-old man, and she has a child. So when the child is around 4, அவர் இறந்துடுறாரு. He is already married. So அந்த மாதிரி ஒரு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு that was beautiful. But at the same time I played a collegiate in Kashmiram. I played a cadet in Sainyam. நிறைய இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான நிறைய விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கேன் மலையாளத்தில். ஸோ நம்ம தமிழ் ஆட்களுக்கு வந்து உங்களை கௌரியா வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். சூரியவம்சம். கௌரின்னு நீங்கள் பேர் ஞாபகம் வச்சுருக்கீங்க. எல்லாத்துக்கும் சிம்பிளாக ஒரே வார்த்தையில் தான் என்னை கூப்பிடுவாங்க. தட் டு ஆல் தீஸ்
I mean, I don't know how, but in the 2K kids la nariya I have so many fans nu kuda solla kudadu. I mean, they are just so many of them, especially when I was doing Sembarathi. I got like so much of love from a bunch of these young girls, and right from Gen Alpha agatum, yaar agatum. I mean, just 10-year-olds, 15-year-olds, 16-year-old kids, like ஒரே வார்த்தை தான் கூப்பிட்டாங்க, ரோஸ். ரோஸ் தான். பிரியான்னு கிடையாது, மேம்னு கிடையாது, எதுவுமே கிடையாது. என்ன வேணா கூப்பிடு, ரோஸ் தான். You would expect a 10-year-old to call you auntie or at least akka. Okay. Rose, Dalu, Priyu. And it's like and the rose they are getting from that song. So that is something that's so cute. Maraka mudiyadhu. Even now I am in touch with some of those girls, and a lot of them still they always ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களும் வந்து இப்போவுமே மெசேஜ் பண்ணும்போது, ரோஸ் எப்படி இருக்கீங்க, இது பிக் பாஸ் பார்க்குறோம், எல்லாம் நல்லா தான் போயிட்டுருக்கு, எங்கள் சப்போர்ட் எப்போவுமே இருக்கும். இந்த மாதிரி விஷயங்கள் யா இட்ஸ் வெரி டச்சிங்ல. அண்ட் நம்ம நிறைய மீம்ஸ் பார்த்துட்டோம் மேம் அந்த கேரக்டரை வச்சு. அப்போ ஏகப்பட்ட ஐ திங்க் வந்து அது ஒரு டைம் டிராவலிங் மீம் தான் அது. எந்த எந்த எனி டைம் வந்து எப்பவுமே ரெலவெண்டா இருக்கக்கூடிய ஒரு மீம் தான் அது. ஆமா, அதெல்லாம் பார்க்கும் போது எனக்கெல்லாம் என்ன தெரியுமா சொன்னோம் பர்சனலா, கௌரி வந்து அவங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவே வேற. நீங்க வந்து பட் வந்து ரொம்ப பேக்லாஷஸ் வந்து அந்த கேரக்டர் எடுத்ததுன்னா அந்த கேரக்டரை வந்து பேசுறதா இருக்கட்டும், அதே மாதிரி நீங்க அந்த இரிட்டேட்டிங்கான ஒரு ஃபேஸ் எடுக்கிறதா இருக்கட்டும், அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு தெரியும்ல மேம், அது வந்து நிறைய வந்து பேக்லாஷஸ் வரும் அந்த கேரக்டருக்குன்ட்டு. ஏன்னா இப்போ நம்ம வில்லி ரோல் பண்ணும் போது வி நோ இந்த மாதிரி தான் திட்டுவாங்க, நம்ம ரெடியா இருப்போம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஏஜ்ல அந்த மெச்சூரிட்டி உங்களுக்கு எப்படி வந்தது? ஐ திங்க் ஐ ஷுட் பி தேங்க்ஃபுல் தட் அந்த ஏஜ்ல சோஷியல் மீடியா இருக்கல. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பேக்லாஷ் ஐ டோன்ட் திங்க் தட் நம்ம வந்து எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணும்போது இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ அ குட் கேரக்டர், யூ டோன்ட் திங்க் தட் இதுக்கு வந்து இதுக்கப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன பண்ணுவாங்க, அது ஒரு கேம்பிளெல்லாம் பார்க்க முடியாது. இதுக்கப்புறம் வேலை வருமா வராது. ஐ டோன்ட் திங்க் இட் ரியலி ஒர்க்ஸ் லைக் தட். வென் யூ டூ அ கேரக்டர் யூ டூ இட் பிகாஸ் யூ வாண்ட் டு டூ தட் கேரக்டர். இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆக்சுவலி அவங்களுக்காக அந்த ப்ரொடியூசருக்காக நான் ஒரு படம் பண்ண வேண்டியதாக இருந்துச்சு. பட் சம் திங்ஸ் டிடன்ட் ஒர்க் அவுட். ஹீரோ கூடம்ஸ் எல்லாமே போச்சு, நிறைய விஷயங்கள் நடந்துச்சு. ஸோ ஐ குடன்ட் டூ தட் மூவி. ஸோ தென் அதுக்கப்புறம் தே ஆஃபர்ட் த நெக்ஸ்ட் மூவி டு மீ, பட் தே செட் தட் ஆல்ரெடி வந்து பாசிட்டிவ் ஃபீமேல் ப்ரொட்டாகனிஸ்ட் ஆல்ரெடி காஸ்ட் பண்ணியாச்சு. இந்த ஒரு கேரக்டர் இருக்குது, வி ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரன் இட் பை யூ, நீங்கள் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், பட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்னு. I said okay, like I have never said that நான் நெகட்டிவ் பண்ண மாட்டேன், பாசிட்டிவ் தான் பண்ணுவேன், இல்லை வந்து ஐ டோன்ட் அது மாதிரி எவ்வளோ அது என்ன கேரக்டர், திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர்ஸ் இந்த மூவி. இந்த கேரக்டர் இல்லைன்னா இந்த படம் இல்லை. ஸோ ஐ ஹர்ட் இட். அண்ட் சௌத்ரி சார் ஆகட்டும், விக்ரமன் சார் ஆகட்டும், they gave me a very sort of ஒரு டீட்டெயில்டாக ஒரு விஷயம் நரேட்டிவ் கொடுத்தாங்க. ஐ லவ்ட் இட். ஆக்சுவலி நிறைய நான் ஷூட் பண்ணோம், பட் தென் இவென்ச்சுவலி வென் எவ்ரி திங் காட் எடிட்டட், இதுவும் கரெக்ட் தான். ஐ மீன் இட்ஸ் அ வெரி கிறிஸ்ப் சார்ட் ஆஃப் நரேட்டிவ். I had a blast. It was very enjoyable. Definitely. And I think எல்லாத்தோடையும் I think the biggest feather in the cap is Rosapu, Chinna Rosapu, and the song வந்து அது வந்து that's sort of become a cult song இப்போ இல்லை, ஒரு cult status வந்துச்சு அந்த song. It's like everyone loves it. So I think I have been very lucky to get some of those songs. Like there's this beautiful song from Valli called Ennulle Ennulle. I think that's also sort of transcended. Very cult classic அந்த சாங்னால. டெஃபினெட்லி. ஸோ அந்த சினிமாவில் வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஜேர்னி, ஒரு லக்கி அண்ட் டேலண்டடாக இருந்தீங்க. அண்ட் தென் இந்த ஷிஃப்ட் டு சீரியல் இல்லையா, அந்த ஷிஃப்ட் உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது மேம்? Well, I don't know if I want to use the word shift because I do not see now. I think maybe 10 வருஷம் முன்னாடி டெலிவிஷன்னா வந்து ஓகே வேலை இல்லாதவங்க தான் டெலிவிஷனுக்கு வருவாங்க, சினிமாவில் ஓடி ஓஞ்சவங்க தான் சீரியலுக்கு வருவாங்கன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது. பட் லுக் அட் த சைஸ் ஆஃப் த டெலிவிஷன் இண்டஸ்ட்ரி நவ். அதுக்கு ஆல்மோஸ்ட் டினோட்டிவாக இருக்குது உங்கள் டிவியோட சைஸஸ். இப்போல்லாம் ஃபஸ்ட் எல்லாம் ஒரு 14 இன்ச்சஸ் கிடைக்கும், அதிகபட்சம் 28 இன்ச்சு டெலிவிஷன் வீட்டில் வச்சுருந்தானா அது ஒரு பெரிய டிவின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் 30 வந்துச்சு, 32 வந்துச்சு. இப்போல்லாம் நோ ஒன் டாக்ஸ் பிலோ 65 inches இல்லை.
So TV has that bigger space in your life. So that industry is like, it's become அது ஒரு ஜைகான்டிக்காக ஒரு parallel industry-ஆக calling the shots industry-ஆக வந்துச்சுல்ல. So இப்போ வந்து I don't think anyone, if you're doing television, yeah, that's an industry by its own. I won't necessarily call it a shift, because eventually at the end of the day, you want to be known for your work. But I was ரொம்ப ஒரு ட்ரெப்பிடேஷனோட ஒரு ஆங்ஸைட்டியோட தான் நான் வந்து செம்பருத்தி பண்ணினேன். பட் நான் டெலிவிஷன் இதுக்கு முன்னாடி பண்ணதே இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். I have done television before. Okay. In the one of the rare production houses in my repertoire அப்படின்னு சொல்றது AVM. I did a television serial for AVM in 2007 called Girija MA, which did very well. And adukapram then I did some television in Malayalam as well, for like wonderful production houses. Like I did one for MadRabbit, so Surya and Asianet. So I have been doing here and there, I have been doing some television. இப்போ இருக்கிற டெலிவிஷன் சினாரியோ இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதோட இப்போ ரொம்ப ரொம்ப மாறிச்சு, நிறைய விஷயங்கள் வந்துச்சு. ரொம்ப ஐ திங்க் அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரிதிங் எல்லாமே டெக்னோவேட்டட் ஆயிடுச்சு ஆப்வியஸ்லி. பட் இப்போ ஐ திங்க் the group of actors also they bring with them ரொம்ப ப்ரொஃபஷனலாக இருக்காங்க, ரொம்ப வெல் க்ரூம்டாக இருக்காங்க, ரொம்ப அவேராக இருக்காங்க. ஸோ எல்லாமே அஃப்கோர்ஸ் அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு செட்டிங் தான் இப்போ. ஸோ நம்ம சீரியல்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது டெஃபினெட்லி யூ டோல் மீ லைக் த ஷிஃப்ட்னு கூப்பிடுவானா, இட்ஸ் நார்மல். அது வந்து அது சினிமா பண்ணது மாதிரியே தான் சீரியலும் இல்லையா? For a person like me, இல்லை நான் சொல்கிறேனே மது, லைக் I am a mom. ஸோ எனக்கு வந்து I think I like the comfort that எனக்கு வந்து I can work just ஒரு 10 days or 15 days in a month, and மிச்ச 15 days I can plan for my family. And அந்த 15 days வந்து ரொம்ப planned-ஆ இருக்கும், because generally television industry works on a discipline. They're very very disciplined. They follow their schedules to a T. எல்லாமே ரொம்ப planned-ஆ இருக்கும். Execution almost near flawless-ஆ இருக்கும். They stick to the budget. They know what they are doing. They know at the end of the day they need this footage. They know in the episode போய் தான் ஆகணும், இது எப்போ டப் பண்ணுறோம், எப்படி எடிட் பண்ணுறோம், how they are going to do it, how they are going to send it, upload it. They know, they are very clear. Amazing clarity இருக்குல்ல. And அது வந்து ஒரு routine-ஆ இருக்கு அந்த clarity. See, it's not that ஒரு வாட்டி பண்ணுறாங்க and விட்டுடுறாங்க. Like they have to follow through la, and all the 1000 episodes or all the 750 episodes, they have to, அது வந்து continuous-ஆ, it's an ongoing process. So அப்படி இருக்கும்போது we know for sure இதில் வந்து there are no nasty surprises that, you know, suddenly instead of 15 days you're shooting for all the days of the month. That generally doesn't happen. So நம்ம சீரியல்ஸ் உங்களை பார்த்த மாதிரி we saw you as a TV host. Yes, yes. ஜீன்ஸ் அது வந்து நான் ஆக்சுவலி நிறைய பார்த்துருக்கேன் சின்ன வயசுல. லைக் அது வந்து நம்ம பார்க்க 4 வருஷம் முன்னாடி தான் சின்ன வயசுல பார்த்தோம். இல்ல மேம், ஒரு ஸ்கூல் படிக்கும் போது. ஸோ உங்களை அந்த மாதிரி ஜீன்ஸ்ல பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு வித்தியாசமா இருந்தது. லைக் நான் நடிச்சு பார்த்துருக்கோம், இப்போ டிவி ஹோஸ்டா இருக்கும் போது உங்க பர்சனாலிட்டி ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்ல அதுல. Definitely, that was a beautiful learning curve எனக்கு, because I never knew that இந்த அளவுக்கு ஒரு duress and in the talk back, first of all அது used to ஆகிறதுக்கே வந்து it was like எனக்கு வந்து அது that was, I didn't know how to adapt myself to talk back. Generally we are like, we read our lines, என்ன சொல்லணும், பொசிஷன் எங்க மார்க்கிங், எங்க என்ன பண்ணணும், and final closing என்ன கொடுக்கணும், we have அது ஒரு choreography-ல இருக்கும். But this was completely different la, and வந்து ஒரு just ஒரு dry run வந்து Z ஆஃபீஸில் ஒரு blank floor-ல பார்த்தோம். ஜெனரலாக ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ளோரில் பார்த்துட்டு எதை பார்த்து வந்து தமிழ் சார் ஓகே ஃபஸ்ட் கிளாஸ் அப்படின்ட்டாரு, ப்ரொடியூசர் இருந்தார், டைரக்டர் இருந்தாரா, ஓகே ஈஸியாக பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டாங்க. அண்ட் ஐ வாஸ் நாட் ஸோ ஷியோர், ஏன்னா அந்த டாக் பேக் கொடுத்தாங்க அண்ட் ஐ குட் ஜஸ்ட் ஹியர் கணேஷ், அவர் தான் டைரக்டர், கணேஷ் சேயிங் சம்திங் அண்ட் ஐ வாஸ் லைக் வண்டரிங், ஓ காட் இது நான் எப்படி பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு. அண்ட் இவங்க பாட்னு தே ஆர் பிளானிங் 2 எபிசோட்ஸ்லாம் ஒரு டேயில் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஐ வாஸ் லைக், dude, I don't know if I can go through the first 30 minutes, நான் என்ன பண்ணுறேன்னே எனக்கு தெரியல அப்படின்னு. But it all came together so beautifully. எனக்கு வந்து I just loved that experience. எனக்கு வந்து I became so comfortable with the talk back, and finally it came to a space where talk back I was joking to them and doing
இங்கே வந்து ஐ வாஸ் கேபிங் அண்ட் அது ரொம்ப இட் வாஸ் சச் அ ஃபன் ஃபில்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். எனக்கு அந்த என்டையர் அந்த பீரியட் வாஸ் லைக் யூனோ I'm on a college vacation. I'm just having fun with my homies. அவ்வளோ ஜாலியாக இருந்தது. So much of fun. ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட் சீசன் எப்போ பண்ணுவாங்க அப்படி சொல்லிட்டு அந்த ஒரு கிரேஸ் இருக்கு அந்த ஷோக்கில். அது உங்களோட பர்சனாலிட்டி ரிஃப்ளெக்ட் ஆனதுனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சு அது இன்னமும் ஒரு I had a amazing array of guests la ellame one more wonderful than the other. Wonderful right from episode 1 all the way up to the last episode. We had nalla fun filled on or and on the content too nalla irundhathu and they would keep tweaking it la அப்பப்போ ட்வீக் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஐ திங்க் அந்த ஃபார்மேட்டே வந்து ரொம்ப எல்லாருக்கும் ஒரு பிடிச்ச ஃபார்மேட். ப்ளஸ் அந்த டைம் ஐ திங்க் தே புட் இட் சண்டே மத்தியானம் போடுவோம். எல்லாரும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருப்பாங்க. அண்ட் அந்த க்ரௌட் ஒரு ஜட்ஜி க்ரௌட் கிடையாது. பிகாஸ் ஃபேமிலியில் எல்லாரும் உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ ஆஸ் லாங் அஸ் அந்த குரூப்பில் யாரோ ஒருத்தர் சிரிச்சானா அந்த ஃபீல் குட் வைப் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். இல்லை ஒருத்தரால் ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சுன்னா எல்லாரும் அதுக்கு ஃபோக்கஸ் ஆகிடுவாங்க. அன்லைக் சே அ சீரியல் வேறு எல்லாருக்குமே ஒரு கருத்து இருக்கும். எல்லாருக்கும் ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் பிடிக்கும், ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் பிடிக்கும். இவ வேற அப்படின்னு ஒருத்தங்க சலிச்சுட்டாலே வந்து அந்த வைப் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிரான்ஸ்லேட் ஆகிடும். பட் ஐ திங்க் வித் that ஷோ அந்த ஒரு விஷயமே இருக்கலை. லைக் எவ்ரிஒன் இஸ் வெரி ஓப்பன் டு த ஷோ அண்ட் அது நல்லா இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஒரு செலிபிரிட்டி இன்னொரு செலிபிரிட்டி நம்ம வந்து ஒரு கவுண்டர் கொஸ்டின்ஸ் வைக்கலாம் போது அவங்களும் அதை வந்து கம்ஃபர்டபுளாக வந்து விளையாடுவாங்க. ஒரு மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த கம்ஃபர்ட் கனெக்ட் இருக்கும்ல. ஆமாம், அவங்களால ரிலேட் பண்ணிக்க முடியும். இன்னைக்கு வந்து நிறையவே உங்கள்கிட்ட இருந்து டேக்அவே மேம், ஆஃப் ஸ்க்ரீனாக இருக்கட்டும் ஆன் ஸ்க்ரீனாக இருக்கட்டும் நிறைய டேக்அவே பண்ணேன். இட் வாஸ் ரியலி குட் chit chatting with you. Thank you for your time. Thank you so much Madhu. I think your energy is so wonderfully young and vibrant. Thank you. And நீங்க வந்தாலே ஒரு பயங்கர cheerful-ஆன ஒரு எனர்ஜி நீங்க உங்களோட தான் சேர்ந்து எடுத்துட்டு வரீங்க. So I think that was a lot of fun. Thank you so much and let's keep talking again. Definitely. Thank you ma'am. Thank you. Bye. அன்பை சொல்லும் அழகான நகைகள் இந்த தீபாவளிக்காக தி லெஜெண்ட் நியூ சரவணா ஸ்டோர்ஸ் பாடி. MadRabbit, India's finest audio wearable brand, starting at 999.